This is NTV. Hujambo mtazamaji na karibu kwenye NTV Alasiri. Jina langu ni Nuru Abdulaziz. Tunaanza taarifa zetu na taarifa ya tanzia. Watu wawili wameuawa usiku wa kuamkia leo katika shambulio la kigaidi mjini Mandera. Aidha, mtu mmoja hajulikani alipo. Kulingana na polisi, wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia magari katika eneo la Jabibar katika barabara ya Ramo kuelekea Elwak. Kulingana na mkuu wa polisi katika eneo
Bar katika barabara ya Ramu kuelekea Elwak. Kulingana na mkuu wa polisi katika eneo la Mandera, Jeremiah Kausiom, polisi kadhaa waliponea kifo chupuchupu baada ya kilipuzi kilichokuwa kimetegwa barabarani kulipuka. Hakuna aliyejeruhiwa katika tukio hilo la pili. Na serikali ya Kenya imepanga kufanya mwigo wa shughuli za huduma kwa wagonjwa wa homa ya korona siku ya Jumapili katika hospitali ya Mbagathi hapa Nairobi. Mwigo huo unanuiwa kudhihirisha kwamba kituo cha huduma kwa wagonjwa wa virusi vya korona, iwapo itatokea Kenya, kiko chonjo. Wakati huo huo, kamati maalum ya kaunti zote imeundwa kuhakikisha kwamba kila kaunti imejiandaa kwa kisa chochote cha virusi vya korona. On Sunday at 11 o'clock, we will be carrying out a simulation of a real case at the Mbagathi Hospital. It's an exercise, it's a test case for a real situation happening and what we do when that happens. Beginning tomorrow, all counties are going to start practicing again the same simulations for this exercise to know in the event of an outbreak, what do we do? If you start coughing or if you start experiencing signs, self-quarantine. Seek our offices to come and see. We have got a rapid response unit. If you are feeling anything, we can be there with you very quickly. Kwingineko, huenda udhamini unaotolewa katika mpango wa kukusanya na kuhifadhi damu humu nchini ukarejeshwa karibuni, mradi tu Kenya itarejesha uwazi na uwajibikaji katika shughuli za kuchangisha na kusafirisha damu bila magendo. Akizungumza hii leo jijini Nairobi, waziri wa afya Mutahi Kagwe ameelezea kuwa uchunguzi unaendeshwa kufuatia madai kuwa damu inayochangishwa nchini inauzwa katika taifa jirani la Somalia. We also want to understand how we can predicate this blood management on ICT so that it is possible to trace and track blood. From the minute you give it to the minute it is used, we know where it went through, we know who gave it, and we know who it was given to. So these are some of the changes we are discussing today. Shirika moja la kilimo maalum cha kuzingatia mabadiliko ya hali ya anga KCSA limeitaka serikali kutangaza uvamizi wa nzige kuwa janga la kitaifa, licha ya Wizara ya Kilimo kusisitiza kwamba imedhibiti hali. Aidha, wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuamuru idara husika kutoa fedha za udhibiti kwa wakulima walioathirika. Baada ya mayai ya nzige kuanguliwa katika kaunti ndogo za Laisamis na North Horr, kizazi cha pili kilivamia kaunti ya Marsabit na kusababisha uharibifu mkubwa mashambani. Mratibu wa shirika la kilimo linalozingatia mabadiliko ya hali ya anga amemtaka Rais Kenyatta kuamuru fedha za kukabiliana na nzige kutolewa kwa wakulima pamoja na jamii za wafugaji. Tunaweza tumia pesa zingine ambazo hapo awali imetazamiwa kufanya shughuli fulani ya maendeleo, kwa sababu hakuna maendeleo wakati unashughulikia hali ya dharura. Suhula zinazotolewa kwa ajili ya mpango wa kuwakabili nzige hazitoshi, ikizingatiwa ni ndege moja pekee ya kijeshi inayotumika kuyanyunyizia dawa mabomba ya nzige. Vijana 100 kutoka taasisi ya huduma ya vijana kwa taifa NYS ndio wametwikwa jukumu la kupambana na mabomba ya nzige ambayo yanazidi kuchacha. Wenyeji wanasema fedha hazijawafikia licha ya Benki ya Dunia kutoa msaada wa shilingi bilioni 2 kupitia shirika la chakula na kilimo. Since we are managing this problem, I don't think it has reached the level where we would want to declare it a national disaster. Because national disaster can also bring too much publicity that also generates negative vibes around the problem. So if we are managing it, why do we have to go there? Maeneo ya Laisamis na North Horr ndiko wadudu hao wanatagia mayai na tayari wameharibu zaidi ya ekari 60,000 za mimea na malisho ya mifugo. Grace Karanja, NTV.
Tukielekea kaunti ya Kilifi, mwili wa msichana wa umri wa miaka 20 kutoka kijiji cha Seahorse ulipatikana leo asubuhi ukiwa umetupwa kwenye tangi la futi 78 kijijini Mikanjuni. Mwili wa marehemu ulikuwa umevimba huku nywele zikiwa zimechengeka na kuanguka. Alikuwa amefunikwa macho kwa kitambaa cha rangi ya samawati. Mama marehemu anasema bintiye aliondoka nyumbani Jumapili kwenda kuonana na mpenzie ila hakurejea. Aidha, wamedai ulipopatikana mwili wa msichana huyo ni kwenye shamba la mpenzi wake. Wakazi wa sehemu hiyo wanasema mshukiwa mkuu ambaye ni mpenzi wa mwenda zake alionekana ulipokuwa mwili wa binti huyo. Familia hiyo inawataka maafisa wa DCI kuwajibikia kisa hicho ili wapate haki ya msichana huyo. Mbali na hayo, viongozi kutoka mkoa wa Bonde la Ufa wanaoegemea upande wa naibu rais William Ruto wameonya viongozi dhidi ya hotuba za kumkashifu Ruto kwenye mkutano ujao wa BBI katika kaunti ya Nakuru. Aidha, viongozi hao wamesisitiza kwamba ajenda kuu kwenye mkutano huo inafaa kuangazia masuala ya wakazi wa mkoa huo. And if you're coming to bring any sort of incitement or abuses or insults against any leader, that shall not be welcome in Nakuru. So we say that as first off. However, we are the epicenter of peace in this country. That's Nakuru County. So we shall defend peace by all means necessary. It must be a peaceful rally. It will be a peace rally, a demonstration of the real handshake of 2013 and celebrating the fruits of that real handshake. So something that we have tangible results about. So in our speeches, we will make sure that that is recognized and appreciated. Atungetaka kuona mambo ya michafuko kama vile tuliona sehemu zingine. Tunataka Nakuru County iwe tofauti, na mambo ya Nakuru, mambo ya Rift Valley itafanywa na watu ya Rift Valley. Wageni wote ambaye watafika, tutafuata utaratibu ambaye itapangwa na viongozi kutoka Rift Valley. Kama kuna mtu ana nia ya kuja mambo mengine, tafadhali ajue nafasi hiyo. Nakuru hakuna, hatutaki matusi, hatutaki kuja kutaja majina ya watu, tunazungumza mambo ya BBI. Ile wanazungumzaga majina ya watu na kutukana watu, we are not interested. Na tutaweka amani ya kutosha. We call all the leadership to be responsible. We don't want sideshows, we don't want insults and all manners of unnecessary dramas. PBI ambao tutakuzia tukiwa kule Nakuru ni PBI ya Bomas of Kenya. Hii ingine ambao tunasikia kule nje ni artisi ya kule nje. Tutakuwa kule Nakuru na the message ambao tutasema ni issues ambao ina affect watu wa Rift Valley. Na tukisalia kwenye suala la BBI, kinara wa ODM Raila Odinga amepuuzilia mbali dhana kwamba mchakato wa upatanisho wa kitaifa kupitia BBI una madhumuni ya kutengeneza nyadhifa za uongozi kwa wanasiasa fulani kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Akiongea leo baada ya kukutana na viongozi wa miungano ya wafanyakazi hapa nchini, Raila alisema lengo la BBI hasa ni kujenga umoja wa kitaifa na kuondoa misukosuko ya kisiasa ya kila baada ya uchaguzi mkuu. This is not aimed at creating advantage for any particular person, or is it directed at the 2022 elections? We've said that Kenya deserves better as a country. Kenya does not deserve to play in the league in which it's playing in terms of development. We all appreciate that our people are undergoing serious difficulties and challenges. The Kenyan people are prepared to sacrifice if they know tomorrow is going to be different, better tomorrow. That they're prepared to invest in a better tomorrow. So we say that BBI is intended to solve the problems that we face as a country over the last 56 years of our independence, so that we can lay a real firm foundation for faster socio-economic growth in our country.
Kwingineko, upanuzi wa barabara kuu ya Nairobi kwenda Nakuru umesitishwa kwa muda baada ya mwanakandarasi kuwasimamisha kazi zaidi ya wafanyakazi 700 kutokana na ukosefu wa fedha. Wafanyakazi wanadai walianza kushuhudia matatizo mwezi Disemba mwaka jana pindi serikali ilianza kuchelewesha fedha za ujenzi. Kutekelezwa kwa upanuzi wa barabara hiyo kumesababisha msongamano mkubwa wa magari. Wauzaji wa vifaa vya ujenzi pia wamelalamikia kutolipwa marupurupu yao. Haijulikani serikali italeta pesa kwa mradi lini, so kurudi kwa wafanyikazi utategemea na wakati pesa itapatikana. Ukipata kwa hii barabara kuna wengine kuna mizigo inatoka pande hii, kuna mizigo inatoka pande hii, lakini wakifika hapo wanakuta barabara ni mbaya. Sasa kinye naweza taka kusema serikali itilie ile mambo inaweza saidia mwananchi, kwanza itangulie hiyo. Afrika ingali na jukumu kubwa la kuchimbua madini ambayo yanaweza kuchangia pakubwa kuboresha uchumi wake kwa ujumla. Hayo ni kulingana na mjumbe maalum wa muundo msingi katika mataifa ya muungano wa Umoja wa Afrika AU, Raila Odinga, wakati wa kulifungua rasmi kongamano la wahandisi. Kongamano hilo linaloendelea jijini Nairobi litajadili masuala kuhusu utendakazi katika sekta ya muundo mbinu barani Afrika. Sub-Saharan Africa's economy has been growing rapidly since 2000, but the fact that 2/3 of the region's population lacks access to electricity is frustrating that growth. As a continent, we must do more in tapping our energy potential to power the continent. To date, Sub-Saharan Africa's undiscovered energy resources are estimated at about 115 billion barrels of oil and 2.05 trillion cubic meters of gas. We must work to turn this potential into a reality. The world is rapidly changing. It is moving towards exponential companies where it is no longer about creative, massive industries with many employees, but enterprises that leverage on technology to scale up their productivity. That means African enterprises must also embrace this trend that has less people but more technologically if we are to compete. Tukisonga mbele, aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa amekishutumu kitengo cha maafisa wa upelelezi cha DCI akisema kwamba wanamdhalilisha. Echesa anawataka maafisa wa DCI kumrejeshea gari lake aina ya Range Rover. Anadai kuchukuliwa kwa gari lake kumemwacha katika hali mbaya, kwani analazimika kupiga guu au kusafiri kwa magari ya uchukuzi wa umma, hali inayohatarisha maisha yake. Echesa vilevile anadai hatua ya maafisa wa DCI kulichukua gari lake imemfedhehesha mno. Akihutubia mahakama kupitia kwa mawakili wake, Echesa vilevile alitaka idara ya DCI kumrudishia silaha yake, huku akisema ilivyo sasa maisha yake yamo hatarini. Kampuni ya Nation Media Group imetia saini mkataba wa maelewano na Tume ya Filamu ya Kenya kuwa chombo rasmi cha habari za tuzo za kimataifa za televisheni na filamu za Kalasha mwaka huu. Tamasha hilo litafanyika katika ukumbi wa jumba la KICC kati ya Aprili 1 na tarehe 3. Ila kuna wasiwasi kwamba waandalizi watalazimika kuiahirisha kutokana na mchamko wa homa ya corona. Uzinduzi rasmi wa tafrija hizo Machi 31 utatangazwa mbashara na NTV. Mkurugenzi mkuu wa idara ya utangazaji ya Nation Media Group anasema NMG imejitolea kukuza vipaji vya sekta ya ubunifu na sanaa. Afisa mkuu mtendaji wa Tume ya Filamu anahimiza vijana kutathmini filamu kama kivumbua riziki. This speaks to our commitment of partnering with government and institutions that have the heart of the creative industry in this country. And so even as we do what we do as a media house in covering news, in producing programs, we see people like you and your organization as a critical element in what we do in our day-to-day. Kenya is a land that has many stories that have not been told, stories that can be converted into
commercial products. And when we do that, we'll be achieving our mandate, because when we achieve our mandate, we'll be creating opportunities for Kenyans to create wealth and employment. Na kwenye taarifa za spoti, aliyekuwa mshikilizi wa rekodi ya dunia ya nusu marathon duniani Joycelyn Jepkosgei atatetea ubingwa wake wa New York nusu marathon hapo Jumapili baada ya makala ya mwaka huu kuahirishwa kwa sababu ya tishio la homa ya corona. Jepkosgei mwenye umri wa miaka 27 na ambaye ni bingwa wa New York Marathon amekuwa akinoa makali yake mjini Iten County ya Elgeyo Marakwet. Aliyekuwa mshindi wa nishani ya fedha katika nusu marathon duniani Mary Ngugi pia amekuwa akijiandaa huko Nyahururu County ya Laikipia kabla ya safari ya kwenda Marekani kusitishwa. Wakati huo huo, makala ya mwaka huu ya Vienna City Marathon na Prague nusu marathon ambayo yangefanyika mwezi ujao yameahirishwa.